inequalities of climate change are visible. Degraded land, disappearing forests, and families struggling with energy and food insecurity. But local women are stepping forward with solutions. Action for Rural Women's Empowerment, ARUWE, is putting women at the center of climate action, helping communities transition to clean energy and climate-resilient practices. My name is Agnes Mirembe, and I am the Executive Director for Action for Rural Women's Empowerment, ARUWE. ARUWE is a not-for-profit, non-government organization working with marginalized groups of people, especially women and girls. We focus on strengthening women's leadership so that collectively they can break the chains of poverty, patriarchy, and other barriers that obstruct them from realizing their full potential. Most of the rural communities live beyond the reach of electricity grid and therefore rely on either unsustainable biomass energy or on harmful and expensive fossil fuel to power both domestic and commercial activities. These women, they are producers, entrepreneurs, and climate protectors. ARUWE supports the production of biomass briquettes from local agricultural waste like maize cobs, banana peels, and bean husks. This affordable fuel reduces emissions and saves forests. Because of the gender-constructed norms in our communities, it is the role of women to ensure that their families have energy for cooking, lighting, and for any other purposes. And for this matter, they spend quite a lot of time collecting firewood, which affects their daily livelihood. That aside, the use of unsafe energy has a lot of negative health impacts on the women and girls who are actually implementing these roles. In a bid to reverse the trend, ARUWE and our partners, Women Engaged for a Common Future, have implemented and promoted green energy technologies to address energy poverty and its impacts on women and girls and the community at large. Nga tuli wamu ne bannaffe aba ARUWE twatunulira embeera y'obudde ng'etukyankalanyeeko kuba tuli baami n'abakyala abalimi, ekyeya kyajjanga ne kitukuba nnyo ng'ate olw'okuba nti twali tutema nnyo emiti nga n'ebisaalu ebiyinza otuyambako nga nabyo tubirimyemu nnyo ne tubimalawo nga obutonde bw'ensi bukyankalana bwokka na bwokka. Ne tuteesa ne tugamba nti munnayuganda ne bw'onoomugamba nti totema miti naye nga tomuteereddeewo ngeri gy'ayinza kufunamu kasente, kufunamu luku ky'ayinza okufumbisa nga tasobola kukivaako, ng'obutonde bw'ensi tebusobola kuwona. Naffe we twafunira ekirowoozo nga tuyambiddwako bannaffe aba ARUWE ne batutwala ne tuyiga okukola amanda mu ekyo kye bayinza okuyita kasasiro kye baasudde nga ffe kye tulonda. Tukola amanda gano mu kasasiro asobola okuba ow'ebikongoliro bya kasooli, asobola okuba kasasiro owa bulijjo kasita katabeera kaveera oba kicupa. Ne tukolamu amanda ne tusobola okwekulaakulanya mu mbeera zaffe mu maka gaffe ng'obutonde bw'ensi tubutaasizza naye era nga tufunamu n'akasente nga cooperative. Twatandikawo saving tulabe engeri gye tuyinza okwekulaakulanyamu mu ngeri endala. Tutereka buli lwa mukaaga tubeerawo wano. Tutereka omulundi gumu mu wiiki. Omugabo gwaffe olw'okuba tuli bakyala ab'omu kyalo bafuna mpola twagutandikira ku nnusu 2,000 ne gugenda mpaka ku 1,000. Kituyambako omukyalo obutagenda mu bbanka kwewola kuba basaba ebyapa bye tutalina n'ennangamuntu oluusi zisigalayo naye kati ffe wano tetuzisaba kubanga obeera mmemba waffe twewolamu akasente akatonotono 20-23 agasobola otuyisa mu bizibu byaffe nga famire obulamu ne butambula.
Here at ARUWE Agroecological Farm, we promote sustainable farming, where we do practices that mitigate climate change. We focus on mainly 7 agroecological pillars. The pillars that we utilize to ensure that we have an effort delivered towards mitigating climate change. We promote climate smart agriculture here at Agroecological Farm. We encourage them to do mulching, cover the crops so that the water keeps in the soil or retained in the soil. So we encourage them to do agroforestry, to plant more trees which can stop or which can break the winds. We carry out what we call water management systems. In our water management system here at ARUWE, we have a solar powered water system where water is generated from underground using the solar power into the tank, and then we use it during irrigation. We also do sustainable energy practices. For example, biogas. You see, biogas is produced from the cow dung, has an organic material. So we mix it with urine and then finally produce the gas, and then the residues called slurry are used for fertilizers or animal feeds. This is what climate resilience looks like. Knowledge rooted in generations of women, restored through community and strengthened by innovation. In Kyankwanzi, climate action is not only about the tools and technology. It's also about governance. Women are organizing, learning, and leading at every level of decision making. ARUWE deploys a gender transformative approach to ensure that women are empowered. ARUWE takes deliberate efforts to ensure that women and the youth are given special platforms and opportunities to participate in these programs. More women are now taking part in leadership roles. As energy ambassadors, they are disseminating information regarding the opportunities and advantages of using renewable energy at household and community levels. Tubadde n'omusomo omulungi ogutuweereddwa ekitongole ekya ARUWE. Twebaza mikwano gyaffe abo kubanga batukoze bulungi. Batujjukizza ebintu bingi bye tubadde twerabidde. Naye mu byonna kyensinza okwagala y'empagi ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Empagi ekwata ku kusomesa ba members ate n'empagi ey'okuyamba community. Era neeyama okuva kati nga tuzeemu okusisinkana ngenda kubeera musaale nnyo mu kutuukiriza mu mpagi ezo bbiri. Cooperative yaffe eno ekola bya bulimi nga tulima kasooli. Kye kirime kye twasalawo okwegattira wamu kubanga mu kitundu twasangibwa nga tuli balimi era nga kasooli abala bulungi nnyo. N'olwekyo abakyala twegattira wamu mu kulima kasooli. Bwe tumulima tumuleeta wano tumukuŋŋaanya wamu, tumufunira akatale akawamu ne tusobola okwekulaakulanya. Nsanyusa nnyo okulaba nga olwali nange njogeddeko eri bannaffe aba ARUWE. Tweyanza nnyo okuba nti temutulekerera, mujja ne mutugiramu ate ne twadda twerabiramu katono ne tuddawo. Era ekitongole kya ARUWE nga nze Margaret Namuli nkyeyagaliramu nnyo ate yeekulaba nti kyatuteekateeka ne tufuna cooperative abakyala mwe tukola ki mwe tweyagalira era abakyala balimi babalukinga ne tufuna ekirime. This governance training equips women with leadership, financial and environmental management skills.
njala kuteeka essira ku solar dryer kubanga solar dryer eno tugyetaaga ng'abakyala mu cooperative yaffe olw'okuba nti obutonde bw'ensi bwe bwayonooneka enkuba etonnya mu kiseera butagisuubirira kutonnya neeyonoona ebirime byaffe abakyala eyo mu masitoowa kasooli ne bamuyingiza nga mubisi ne gwe tuleeta wano ku sitoowa naye n'abeeramu nga mubisi naye bwe tufuna solar dryer ne tugiteeka mu kifo kino ejja kutuyamba ate esobola n'okukola ssente mu community ne tuba nga abantu bonna bagiganyulwamu abantu batuyingiza kasooli omukalu obulungi omutindo gwaffe ne gutayonooneka. We have observed a lot of impacts with these interventions. For example, in a male-dominated energy sector, ARUWE has demonstrated that women's equal participation in technology deployment is needed and brings multiple benefits to the communities. These efforts are helping reduce carbon emissions, restore ecosystems, and build community resilience. And at the heart of it all are women, innovators, caretakers, leaders. When women are supported, they transform not only households, but entire landscapes. With tools like Briquettes and Agroecology, they are fueling change for generations to come. Join us in supporting grassroots, gender-led climate solutions and investing climate financing.